o ketale no nata fanan ka lungo soto mi alon wo nata kere kere ni nata dindingolu la karola minimo de na nolti e ka wulu akatara ko konomaya nyinna hapo wato nata ka dasa yo wo dalilo kamala dron bi mbela fla ka tende ngota kake nyin kachala fanna membe dending boro la karola boro nga fole mirolo ka folo o miro kola nomaro e keno ena ka kiskisir simfanya tamandi pour kana ka kuli nyinta ka noma fo janning abe timmandiro kela ayna ga fendi mi alon ko ayna dada silo yela e kanala kuluta ka jube o kola asina ka futano bankolto wol fanan sina ka dundi ila jad kende ala jaral de maro la fanna akamta ko bi mbe tenten na le don komen na wala da ndanta nun damen say wato en so men na don na kacha la fanna bitala ni wala doctor. Thank you very much, Lamin. In the first program when we started talking about this, we did say that the development of medicines is a very complicated process. It's not like our traditional medication where Abu Bakr can just come here and say that, you know, this is something that my grandfather told me I can take and I can give it to people, and then, you know, people take it. For medicines, it's not like that. Not anybody can sell a medicine in a pharmacy just because you feel it can work. It has to go through this process that we talked about. And we have said that this process is a very complicated process. It's a very long process. And the first program, I will just summarize that we said that it can take up to 15 years before the medicine is produced from the time that people started researching it. And it can cost up to $2 billion. And we also said that out of every 5,000 ideas that came on a medication and they started processing that medicine, only one of them out of 5,000 will end up going through all the phases where it can be now taken by people. And we mentioned out of the 5 stages that you can go through to produce a medicine, we talked about 2 of them, which you alluded to right now, Lamin, which is that the first one is the thought of producing it. The second one is the tests that need to be done in a laboratory, not in a human being, not in an animal. And then the third phase is what we call, the second phase is what we call the preclinical phase, which is where it is tested on animals basically to see whether it would be at least a little bit safe to give it to human beings. And then finally now we go to the human phase, which is the third part of stage of testing for medication. So today we are going to discuss about how it is when it begins to be tested in human beings, how that happens. And we can say that the first, in the human being, the clinical trials, this is the third stage or fourth stage. Then in this stage, there are 3 or 4 stages itself. So it is divided into some stages, this stage. And what happens is that the first part is to just check, is this medication safe? And what doses can we give human being? When you tested it on animals, already you have an idea what doses you can give because of the weight of the animal. So we use that information now to see what dose we can give it to human beings. And on this stage, usually we said we choose about 20 or 100 volunteers, not many people, about 20 or 100 people, and these are healthy people. We don't choose people with diseases when we are doing this phase. You choose healthy people, young people who have no diseases, and you just want to test how safe is it to give it to somebody and how much can you give that person. And this takes several months, many months for you to go through this phase. And only 70% of medications can go through. After they have finished all the cases and you've reached here, only 70% might be able to go through this phase and go to the next phase. And these human beings that we take who are volunteers, they are paid some money. I can remember that when I was in England at one time, I was actually offered because it's young people they take and to be part of a drug trial. Obviously for me, I think I was not brave enough to be part of that, but some people are brave enough and they earn a little bit money from that, and they do it. Those 20 people, they are divided, or 100 people, they are divided into 2 equal groups. And those equal groups, one group is given the medication,
one group is given something that looks like the medication so that they don't know whether they have taken the medication or not. So nobody in that phase knows who's taking the medication and who's not taking the medication. And it's only the people who are finally going to analyze the data who will know that, oh, actually this was the group that took the medication, this was the group that did not take the medication. And then we see how the drug has reacted in those people who have taken the medication. So it is really a very difficult process, and this is just one of the phases, and we're going to stop there before we go to the other phases in the human trial. mbokk yi comme niñ ko doon waxee rek si suñ programme bi ni passé waxoon nañ leen ne pour defal garab lu jafe la, lu seer la, lu yàgg la. ne suñ commencé demee ba nit xalaat ne garab sàngam xëj na dina mën a dox si nit nu ñoo def mooy dañ koo gëstu gëstu boobu noonu nag bu njëkk bi dinañ ko gëstu foo xam ne duñ ko jox kenn, dañ ko gëstu si lab bi ceeg naka la garab boobu mel, yana la na nekk foofu noonu, naka la moom war a def ci biir nit ak yooyu noonu yëpp mu jël ay temps diir bu yàgga balaa gaay di mun a décider ne waaw léegi nii daal dinañ dem ci beneen étape bi. Suñ demee ci beneen étape bi nag léegi nii ni ñuy def mooy ñu jox ko ay rab lu mel ni janax, lu mel ni muus, lu mel ni maybe golo wala façon yooyu noonu suñ leen ko joxee nag lu tax ñuy leen ko jox mooy ñu seet ndax garab bii nii suñ ko joxee mbindeef, suñ ko joxee loo xam ne mu ngi dunda war na koo lor ndax walu koo lor. foofu lañ amoon léegi nag ñu ñëw nag ci part boo xam ne léegi nii foog nañ ne garab bii du lor nit, ñu ne nag léegi dinañ commencé jox ko nit. mu nekk lu doy waar nga xam ne léegi nii lii musuñ koo jox benn nit, ñu ne léegi war nañ koo jox nit. loolu nag nu ñoo def mooy dañoo oote ne léegi de ñu ngi am garab bii nii ñu ngi ko bugg a seet si ay nit, ñu ut nag ay waxambaane, ay jigéen yu nga xam ne maguñ, ne leen garab bi mu ngi ñëw nii ndax mun nañ leen koo jox. lu ci bëri nag dañ leen di dafa am lu ñu leen dee fay pour ñu nangu ne ñoom dinañ ko def. nga gis ne su nekkee ne xëj na student la boo xam ne mu ngi ut xaalis comme ci Amérique foofu noonu ak yooyu noonu mu ne baax na waaw man dinaa ko def, ñu wax la lu ci nekk yëpp, ñu soo nangoo ne dinañ ko def ci yow nga xam ne lii garab bu bees la boo xam ne musuñ koo jox nit te lu nekk mun na cee xewee yow yaa koo nangu. soo ko nangoo nag ñu jël lu mut 20 ba téeméeri nit ñu xaaj leen genn wàlla, ñenn ñi ñu jox leen garab bi, ñenn ñu jox leen lu nuroo ni garab bi exactly, kenn du mun a xam ne bii garab bi la bii du garab bi. ñu ko analyse rek after ñoom ñooy xam ndax bii ñii ñoo jël lii ñii ñoo jël lii, waaye ku ko jël du xam ñii ñoo jël lii. ñu leen koo jox duñ xam kan lañ jox lii kan lañ jox la lii. suñ demee nag bañ jël garab bi nag ay weer ñu seet leen, seet ndax garab bi dina leen lor ndax du leen lor, ak ban dosage lañ mooy nekk loo xam ne du lor nit, ñaata ci garab bi lañ leen a jox bi nga xam ne du leen lor. ci étape boobu noonu loolu la ñoo seet, mooy lu njëkkal li nga xam ne moom la ñoo def. te lii soo ko defee nag dafa mel ni soo amoon téeméeri garab yooyu test, ñett fukka yi rek ñooy dogal juróom-ñaar fukka yi rek ñooy romb, ñett fukka yi yëpp dinañ leen génnee ne garab yi nii nit du ko war a mun a jël. loolu mooy njëlbeeni test bi nga xam ne moom la ñoo test garab bi Lamin. baraka baake docteur baadiŋolu docteur be meŋ fo kan doro wole mo ni a juube na kacala dayelo la fanna boro la alhaalo la dadaro la topotoro la karo la nga fole ko aka datini miro la fanna la o miro ni wonata nan e kaje e molu kana pour ka juuberolu keno alhaalo la fanna mi alon akata fo wili lulu la karola o wili lulu nyin kono e kaje jama dron kilinda ma wala sinano kake tombondir tati mi yalon ko abe tarla denning simfanya la tenten nyin na karola ni nada ka jube fana boro la alhaalo la fanna la a fole ko dadaro kake boro la bari dum ni be boro nyin dadala kabo miro nyin na fanna men nada ka tombo e mari wo boro nyin ni ya dada e buka ta dron wo nyama ya samba ka ke hadamadi wala muna fandir lawdi akoy ka dafe wala jube men yalon ko o dafe wala nyin hadamadi wala kuolo nata ka sutu ya nyola e ka borota pour ka atta ka di wala ka wala al halo jube famu borlete mi yalon ko ala tora kuolo watina ka soto avec la nafara walti ni ngata ko anata kata hadamadi wala karola ako ni wo felere kuolo nin koto boro soto ta dafe wala fannala e kana simpanya menta pour ka tenten droke wala mo kamta be na kacha nyin na fannati folo e ka jubele
tunkuŋo la fanna la boro mi ye lon ko i be lafila ka di hadamadiŋo la karo la pour ka koto fele ka juube no faniŋ hadamadiŋo la kuwo bita no le baŋ fonduŋ a be kela mantoro la soto le i la karo la a ko i kana korosidoo kele happo la fanna bayri niŋ i be boro di la meŋ mu tubaabu boro ti aniŋ na aadoo la borol fatata le nun to moolu kaje aadoo la fanna la doroŋ moo ka loo le doroŋ a ye boro taa do be jasafo ataya kaso do si timindan kopota do e na ka nyin jitaram bata bari nyin dum alhalati mi alo ate buka tama o nyam hapo men si bete ano nin hadama dum bata la e ka wolta ka jube ye na ka ta ka kumandiroke dula dolto men boko america nyol angleterre nyol e saje ya foko de momo yalon ko fo itemu kamba nolti bang fo mu sunkutolti fo nin ke ala fanna nyin na karola e mari ni nga tara ko e be lafila e se boro nyinna al halota ka korosi la fannala mol menu yalon ko sonta o ko nyinna wol molo e ke tombonne do bije muan kata fo kemela karola ako e kaw mol tale ke talatema nye talatema fanan e ka boro nyinta ka di dolla bare ka fendo me yalon ko anim boro munu tayata e ka wota ka di dolla bare dum nyimmo kurufulolu e tol do bukawolu bonnino nyoto bare men yalon ko wollel wanayata ni wol bela kesirolu ke kay la koto felero kam wala al halo jube wolle kana long e boro nyin ala do ko la fanna harmadu wala jato kono abe nyaadile waranto nin tora kule fana sotota wolle ka bo ko nyin kalama akamda ko mudulati damen to yalon ko ako kemo kono de ni nata ka jube akamda tansabo be o ka ke fendi mi yalon ko aka fayle bari taworo lole kasilo soto pour ka tenten kata tunkundo la karol. Thank you very much, Lamin. I think I would want to remind people here also that each stage, especially when you start now giving it to human beings, will need a license. There's a body in that country which is producing it, which will give that company the license to say, now we can try it on human beings. And before they give you the license, they will review everything you have done before, all the initial phases that you've gone through, the many years that you've studied the medication and how you studied it on animals and what effect it had on animals. And then you now apply for that license to say, now I want to do it on human beings before you get into the human beings. And that is the first phase that you do in the human beings, where you give it to healthy individuals in a very controlled environment, so that if they develop any side effects, immediately you can treat them for those side effects. And then now we can come to the next phase of that, which is the phase 2 of the human trial phase, where you now choose a few hundred of people who now have the disease. Now you've already tested it on people who don't have the disease, who are healthy people, who you can control, and you can see that, you know, it doesn't harm them that much. Now you now go on to do it on healthy on individuals who have the disease. For instance, if I'm developing a medicine for hypertension, then we will now take a few hundred people. They are also volunteers. They will be told about this. They will be told that, look, this medicine is not yet proved to be useful. It has been tested on a few human beings and it did not harm them. But we don't know when we test it on many people whether it will harm them or not. We don't know whether when we test it on somebody who has the disease whether it will harm you or not. But we want to test it. And do you agree for it to be tested? And the person, the people will agree for it to be tested. And in this phase, it will take up to 2 years sometimes even more than 2 years to test it on a few hundred people who have the disease. And in this case now, what we are looking for is the efficacy. Is this now going to treat this disease? Because the first people you gave it to, they don't have the disease, so you're not checking efficacy. All you're checking is dose and safety. Now you're going to check whether is this medicine going to do what we think it is going to do about this disease, and also is this medicine safe for those people who are taking this medication. And as I said, it takes about 2 years for this, or even more sometimes, for this phase of the study of the medicine to be finished. And unfortunately, for this phase of the medicine, mostly only 30% of these medications make it. So if you have 100 medicines, now it is not 70 that will go through. Now it's only about 30
that will go through, because what you're testing is more complicated now. You're checking whether it works. So many of the medicines will not actually work. The high blood pressure will not be dealt with. Or when you give it to these people with high blood pressure, they develop some safety problems. So then the medicine will be dropped. So 30% of these medications will be dropped. So mbokk yi ñu ñëw nag si ñaareel bi nga xam ne moom lañ koo test. xam nga ne balaañ koo seet si nit seet nañ ko ci laab bi njëkka, seet nañ ko ci rab njëkka, ñu ñëw di ko seet si nit kooku noonu nag dinañ am ñeneenti stages yoo xam ne moom lañ koo seet si nit bi. benn bu njëkk bi wax nañ lañ ko, boobu la ñoo jël ay 2 fukki nit ba téeméeri nit seet ko si ñoom, te loolu lu ñoo seet rek mooy ñaata la ñoo mun a jox nit nga xam ne du ko lor ci garab bii nii, ak ndax garab bii nii dina lor nit ndax du lor nit daal. loolu la ñoo seet si face boobu noonu. ñu wax leen ne nag loolu noonu daf day jël ay weer, yeneen mu jël ay at balaa loolu noonu di pare. su demee nag ba génn si loolu nag ñu ñëw ci ñaareel bi. ñaareel bi boobu dañoo jël nit yoo xam ne dañ am feebar bi. njëlbeen bi dañoo jël nit yoo xam ne amuñ feebar bi, ñoo xam ne seen wérgu yaram correct na, nga xam ne tamit fu ñu leen ko joxee du fu nekk la, du ci compagnie la ñoo dem joxee ko de, ci lopitaan wala foo xam ne bagage yi lopitaan yëpp a ngi fa, nga xam ne lu leen jot rek dinañ leen jéem a faj ci saasi. tam balaa ngaa def loolu noonu tamit dafa am ci dëkk boo ko defee mbootaay moo xam ne ñoom ngaay jël licence pour ñu ne la waa yow am nga licence léegi pour test garab bii nii si nit. te dina fekk ne jox nga leen kayit yoo defoon test yoo defoon yëpp ba gaa yi mu wér leen ne yow def nga loo war a def yëpp ba nga xam ne léegi nii pour mu mun a lor nit daal du bëri pour mu mun a lor nit, ñu door laa jox ne waaw léegi di nga ko mun a test. soo ko tesee nag ngay seet ndax garab bii nii léegi nii feebar bu ñu wax ne war na koo faj ndax dina faj feebar bi. ñu seetaale tamit ndax tamit du lore ñi nga xam ne ñoo am feebar bi suñu leen ko joxee. ñu ne nag si test si phase bii nii ay téeméeri nit la. xam nga bu njëkk bi ñu ne 2 fukk ba téeméer, bii nii ay téeméeri nit nga koo test. te dina jël lu demee ni 2 at balaa ngaa mun a test garab boobu noonu. te garab yooyu test noonu si xayma soo doon test téeméer, 3 fukk yi rek wala 3 fukk ak ñett rek ñooy jàlla, yu si des yëpp dañ koo sànni. benn doxut nu mu war a doxee, lu ñu fogoon ne moom la moo liggéeyut ko. benn mu ngi liggéey lu mu war a liggéey de, waaye dafa lore lu ëppa lu moo njëriñ nit ki, ñu sànni boobu noonu duñ ko toppatoo. so wi mooy ñaareel bi si test boo xam ne ñu ngi ko test si nit. Lamin baraka bake docteur baɗigolo docteur ɓe men fo kan dron wala mo commen kaca ñinna fannala nga fole ko ni nata ka juɓe koto felero la fanna boro ñinna karola amu fennete mi alon ko hadamadiŋo la fannala janniŋ atra ko ibina ka dati pour ka a juɓe molu la menu yalon ko wollel ye jati kende a sahariŋo soto anu ɓe fonninke ala wato ñina la karola womu kuleti mi alon ko anene man dati akamta wo banko ñin kan ka fo mi yalon ko wollelu marta wo alhalolu ila sahandirolu anin sahabali ala kiskisirol la fannala wollelu kananan ka sediyar sankayar kayto bondi memmo laysinoti pour kaytande ko de sayin boro ñinna simfa ñalu adatita ñamen kana ka futa wo dinkirato pour ka silo yele ka foye ko sayin asi juubeno hadamadiŋol la fannalan ako sayin ni wo nata ka di memmo laysino ñindi isa jube mol la men yalon ko jaato be kende arin adum fonnin ke la mollem ni yota ka jube wo simfanya do kilinnati simfanya nano kono mi yalon ko wala ka tamandi ko simfanya fulanjango ni nata ka jube wo e ka samba ka jube mollel la karola mol men yalon ko isontale e kurango nyimbe lale bare be lafire ne fanan isina ka ajube e to la fanala o boro nyin ala al halo pour fo abe courant ñinta la ka jarano ban pour fo fanan ate kela mantoro la faranti waranto ka courant ñinta ka jara baliano ako ne o kisiro nada ka tamandi o ka ke menti wole mo kemeke molu e ka tamandi wala karola wo molu fananu la fanala boro law al halo menu yalo e ka silo sotono killing pour ka mota sa men bala ka ajara tamandir simfanya soto anin fanan ka tankan droke mantoro la fintin drola te boro nyina taka mawmol la karola akamunda ko waka jubele barke mo kono e kaje ko si la tan saba damma waran tan saba ni saba wala ka kanano woto ma be waka ke fennet mi alon boro nyina ko ka dawolto bayre jama kiskisrol kaytandile ko boro mi alon ko moliata e mari nyolu ila jat kendea
amantara pour ka na fe nan bari jaralo nyina karola ay ngay bole soto o ngay bola fanna wala mu itol mare nyolu e ka ku dolle soto ila nasi kuwol to jar kende ala fanna men ka ke man toro la soto la sababori o kan na boro nyi ay buka silo di ala pour assistente no bari nem boro mi alon ko atenata abew courant nyobori nyoya kan an wo mari nyol la courant la ale halo janni ka boro nyin ta ka jube la karola wo al halo be falin kanne e mari nyolu e be jar kende ala taman se rol soto kan kam da no tata boro men na karola dron fa jam fada kana wo bor si fa ka silo yela tambi nyato. Doctor. Thank you very much, Lamin. So already I'm sure people are beginning to imagine that small countries like Gambia is going to be very difficult for us to develop medications here that will be accepted worldwide as medication, because it's very long process, a very expensive process. It's only very, very big pharmaceutical companies which can spend these amounts of money. We are talking about $2 billion to produce a medication. It's not easy. And that is why these medication mostly they are produced in the big countries by big pharmaceutical companies. Sometimes they come to Africa to test this medication, to do some of these tests that we are talking about, especially the phase 3. When they reach the final phases, they can come to Africa to test them. But it is these companies that come to see, okay, in African people, is it going to be safe or not safe? But that is just digressing a little bit. So now we go to the next phase, which is phase 3 of the human trials. And in this phase also, we take volunteers who have the disease again. And now we are taking more volunteers, okay? And in this one now, we are not only checking for efficacy of the medication in a larger group, so that we can now prove that this medication is going to be efficient, but we are now checking for longer term side effects, and the side effects that people can get if you can give it to many people. Because side effect of medication, like now we can tell you some medicines, if I give it to my patient, I can tell them that, look, 5 out of every 100 who take this medication will develop headache. But then for you to be able to get that figure, for me to be able to tell my patient that it should have been tested on thousands of people, so that we know that out of every 5 who take this, some will get headache, some will not get headache, some will get a rash, some will not get a rash, things like that. So at this stage now, that is what they are testing, and it can take up to 4 years, 1 to 4 years for this thing to be tested. And also again, in this phase, only a quarter of the medications that have been tested will go past. So if you were testing 100 medicines, only 25 of them, 75 of them, by this time, the company will lose all the money they have put in up to this stage, because this medicine, it will not be accepted for consumption by human beings. So léegi nii ñu dem nag léegi si ñetteeli étape boo xam ne moom ñu ngi ko tesati nag ba léegi ni si nit. wax nañ la bu njëkk bi ñu ngi ko test si ñoo xam ne amuñ feebar bi, 2 fukk ba téeméeri nit. ñaareeli étape bi te loolu daf day jël ay weer. ñaareeli étape bi dinañ ko test si ñoo xam ne dañ am feebar bi, ay téeméeri nit yoo xam ne am nañ feebar bi. suñ ko tesee si ñoom dina dee jël lu demee ni 2 at balaa loolu noonu di jeex. léegi nag ñu dem si ñetteel bi, boobu noonu ay junni nit nga koo test. te loolu noonu tamit lu ñu war a def la, by force nga def ko rek balaa garab bi ni di génn nga test ko si ay junni nit yoo xam ne ñoom tam dañ am feebar bi. te léegi looy test nag mooy garab bi suñ ko joxee nit yu bëri, ñaata nit si nit yi la moo lor. parce que garab ku nekk lan la garab di def si moom dafa différent ak keneen ki. parce que am na ñoo xam ne suñ jëlee garab mu jox leen lu ñoo ooyee side effect, am na ñoo xam ne suñ ko jëlee duñ am side effect. am na garab yoo xam ne su ma ko jox man suma malade dinaa ko wax ne garab bii day xam nañ ne su ko téeméeri nit jëlee, juróomi dinañ ci amee boppa bu métti. nga préparé sa boppa ci loolu noonu. lu tax ma mun a wax loolu noonu mooy am na test yu ñu def si ay junni nit yoo xam ne téeméer bu nekk juróomi dañ dee di am mandarga boobu noonu. so kon dinaa mun a wax suma malade bi ne mandarga bi mun nga koo jëlee ci garab bi. kon loolu noonu tamit lu am solo la pour nit yi xam ko. so étape bii nii dina jël at ba ñeneenti at, ay junni nit lañ koo test. te soo tesoon téeméeri garab, 2 fukk ak juróomi rek ñooy romba. yu si des yëpp dañ leen a bàyyi. foog naa ne ñoo def mooy su Lamine waxee rek time baa ngee dem ci lu gaaw a gaaw, dinañ ubbi line yi ñu continuer
mujjanteeli test bi nga xam ne dinañ ko test si nit balaa ñu ko mun a nag jaay nit yi waaye Lamin su continue ko su jeexalee rek dinañ ubbi line yi 5050505 as soon as the Mandinka translation goes on we will open the lines. We have only about 10 minutes to go, and then if anybody has questions we can answer it while we are talking about the rest of the stages. Baraka bake doctor badimolo sainten kachala fanna doctor bedamento wolemu simpanya sabanjaw nyi nakarola bare nga tungum folo fole nata fulanjaw fo anu fulanjaw la fanna nga men fo wolemu adama dingol la karola katara ajube kan mol men yalon ko wollel mare nyolu ye nyoko sodo men musa sa nyindi kana kawol mare nyol la karola ka boro nyi jubeje nyin sabanja wala fannala ay men fo wala nyindi ko ni ibe jubero nyin kela e ka mune jubeje wala nyindi ko boro nyin nin atata pour ka di molula o molu fanan konto nyin abitala la fo mo wil killing o mo wil killing nyin fanan na fannala ibajala ko jubero nyin na karola boro nyin nim molu yata ate boro nyin nan attack ta molla muna la karola anyanta ka watol menu yalon ko kake molula jaralo kono wokola fo wati te sot la bang imari nyolosi ngay bonin tora kol sotaje mi yalon ko asina ke batandi akamunda katara o jube kan o katara dendi menna wala mo aya fo ko boro dolbe je nyem moyata amari ka kudol kalamta balola karola boro do bije ning hane ate fon ba dila ala molula men musa sa tolti aka fo en ko de niya jube molu men yalon ko wole mo kemen nyondi ning yenyim borota lulol bije le men yalon isa fo ko kunni mo kemuta akamda wom kalamtandirol ti mi yalon ko aka womoluta ke isobindala pour isaje nim motara kunni mo sota la boro nyin nammi ko la amare salon ko womu kuleti mi yalon ko nyim boro ka ke dollale bara bu ka ke dolla ako jubero dunna fannala woto kummata bakele bari kaje ko kemo kono borol men yalon ko a katra jube kam molla karola akamunda muang ani lulu damma wala ka tenten no kata tunkun nani jawla karola bar taworo lani lulo be kana da wolto akata hani o company o kodi ba men be bondije abuka tenten no baring harma dingolo ila makoyro boro wulta wala kama bar toro ni wasiata ka makoyro ke don akamda boro nyin abuka tenten no sandun sinaka siloyele na kilirla la karola menube nomaro ke kan 5050505. Doctor. Thank you very much, Lamin. So as we said in the beginning of this series, that this is useful, I'm sure, for our general listeners, but also I would have loved students, including medical students, to listen to this carefully, because it's part of their training to know how these medications are produced. And I hope that it will be useful for them to listen to this, so that when they go and read their books, they will be able to understand. There's somebody on the line. Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Okay, we cannot hear in the studios here. Maybe the volume has to be increased. So we will continue, but we will try to repair the lines. It's 5050505 for anybody who wants to call. As I was saying, we're just hoping that some of the students, some of the medical students will listen to this so that they can also spread this to more people. Because really people have to know how these medicines are produced, so that whenever things happen, they will know how to deal with it. So we now go to the fourth stage while we are waiting to see whether we can sort the technical problem out for the telephones to be able to be taken. This is the last stage that the medicine will go through. And this stage, it is thousands of people that are used in different areas. So usually it is multi-center. It's not only in one hospital. They do it in many hospitals in different areas of the country where it is being produced, and sometimes even in different continents. So they send it to different places and say, this is the safety of this medication. We have tested it on thousands of people already, but now we want to test it on more people and see what will happen if we give this medication to more people. And what we are testing here is the long-term effects when people take it for a long time, because sometimes you can take a medicine for a month and then it doesn't do anything to you and nobody sees any effect on you, but after 1 year
it may now bring an effect on you. And these people are followed up closely by the people who have given them these medications to see how this medication works. And with this, at this level, also a very few medications allowed to go through, because by the time that it has gone through this phase 4, then the company will now apply to sell this medication. It seems there's a caller on the line. Hello. Yeah, hello. Dr. Nares. Jaama rek sant Yàlla. Naka guddi. Jaama rek ñu ngi nii rek alhamdulillah. Seen programme bi dafa am solo trop. Well, last time man dama try ba sona munu bala man ci assessment bi la bëggoon a laaj. Sorry xam naa ne ku leen ci topic. ci lan nga bëggoon a laajte. loolu la bëggoon a laaj assessment last time dama déglu sa programme yaa ngi wax. waaw waaw man suma problème suma tëddee suma éewee ni suma affaire balaa su fekkee maa ngi sori ak wana ni su fekkee maa ngi sori ak wana bi sax léegi suma ko dee bugg a def balaa nga egg ci wanag bi dina dafa tuuru waaw dama dee yàkkamte dama dee éewu si daal bi rek affaire bi daal ma attaque la waaw attaque ma so loolu man mënu maa understand loolu last time dama dégg yaa ngi wolu waaye dama la try ba soona mënu ma la waaw yow nooy def rek mooy demal ci lopitaan bu la gën a jegeñ dinañ la jox referral nga dem ci lopitaani Banjul foofu noonu talaata bu nekk loolu rek lañ dee toppatoo mbiri seben rek lañ dee toppatoo foofu noonu so da waaye nag foofu noonu doo mun a dem rek éega noonu by force nga indi kayit boo xam ne docteur moo la seet wax ne yow soxla nga ñun suñ liggéey bi den yow soo ñëwee foofu noonu ci lopitaani Banjul rek dañ la gis talaata bu nekk loolu lañ dee def Banjul waaw so yow da ngaa request waaw mun ngaa dem Jammeh Foundation nga ne da nga soxla referral pour urology da nga soxla gis lu ñoo ooyee urologist mooy docteur urologist yi den soo ñëwee foofu dinañ la gis incha allah baax na jërëjëf yes so Lamin maa ngi doon wax rek léegi nii ci mujjanteeli test bi nga xam ne moom la ñoo test mooy ne test boobu noonu mooy mujjanteeli test boo xam ne dinañ ko test si nit balaa ñoo nag ne léegi nii gars yi ñi nga xam ne ñoo ko liggéey jot na nag léegi ñu dem uti licence ne léegi nii dinañ ko mun a yóbbu fu nekk ku nekk dina ko mun a jël di nga mun a dem léegi nga jënda ko ci pharmacie parce que ba tey ba ci fourth stage bi nii kenn du mun a def loolu noonu du ko mun a yóbbu ci pharmacie loolu si tesekaay rek lañ koo tesee ñeneenteel bi nii nag moom ay junni nit lañ koo tes ci ay lopitaan yu bëri du nekk benn lopitaan rek ay lopitaan la gars yi di choose ñu def ko fa yéenay ci yeneen dëkk sax su nekkee ne Amérique lañ koo liggéeyee ñu yóbbu ko ci yeneen dëkk léegi nii ne nañ ko try si dëkk bi try ko si dëkk bi try ko ay at yoo xam ne dinañ ko try te lii lu ñoo seet léegi nii mooy suñ ko joxee nit yu bëri ban mandarga lañ ci mun a gisee ba pare tamit yéenay mun ngaa jël garab boo xam ne tey du la def dara ëllëg du la def dara waaye weer ci kanam wala at ci kanam mun na laa indil téexa yooyu la gars yi di seet parce que ñuñ ko jox yëpp dinañ leen di follow up mais bi weer bu nekk ay fan yu nekk ñu seetat leen seet yan téexa defal leen ay test seet yan mandarga la def seen yaram kon mujjanteel bi loolu la dafa mel ni léegi am nañ last caller balaa maa bàyyi Lamin mu translate loolu noonu ci mandinka yes caller. Yes, hello sir. Yeah, hello, you are on the program. If you can listen to your phone. Yes. Programu ni doctor la nyinin kala. Bismillah. Aha, comme misafela I know malo la programu be basiri muneka. Bari la fra nyinin kala menna. Wole mu comme ni misafela moye asute ko o suspecta ko ala sukuro nyin seneta la tata diabetes. What are some of the foods I as men recommend no to amari sika domoro menu use no. Okay, we Albaraka nga moy. I think we talked about that, Lamin, last time. Is that because we talked about diabetes, very important, and he's asking if you suspect you have diabetes, what food to eat. The simple answer I have is that I tell all my patients, the healthy food for a diabetic is the healthy food for a non-diabetic. You understand? So what is healthy for somebody who is healthy, who does not have diabetes, is what is healthy for somebody who is diabetic. We have had a program here, we said that sugar is poison. We believe that sugar is poison. Anybody who is taking sugar is taking something that can harm him.
okay, and it's just because it is sweet, that is why people take it. But just to answer the question, obviously anybody who is diabetic must avoid sugar altogether, and any product that has sugar. You should avoid taking too much of carbohydrates, which mean rice, bread. You can take it, but you take very small portions of rice, bread, couscous, all these things that we call carbohydrate, potato, cassava, all these things are carbohydrate. And then you eat more of vegetables and you drink a lot of water. These are the foods that are healthy for everybody. You avoid red meat. You can take fish as much as you want. It is healthy, but all the red meats, cow meat, goat meat, ram meat, all those things, you take very small portions of it. This is what is healthy diet for everybody, including a diabetic patient. mbokk yi kii lum laajte léegi nii rek mooy ki nga xam ne dafa foog ne dafa am diabète yan façon yi lekka la war a lekka. ñun yàgg nañ di ko wax fii nii mooy lekka bi nga xam ne moom la ko am diabète war a lekka moom la ki nga xam ne dafa bëgg a wér-gu-yaram lekka. koo xam ne amul diabète sax waaye bëgg na wér-gu-yaramam loolu la war a lekka. waxoon nañ fii ni dugal nañ fi programme boo xam ne ci mbiri sukkar la ne sukkar poson la. ñun loolu dañ ko gisee ne poson la. kenn soxluta lekka sukkar. lu tax ñu ko lekka rek mooy pour neexal lekka bi waaye soxluloo ko ci sa biir yaram, parce que yeneen lekka yooyu lekka yëpp am na sukkar bu doy boo xam ne mooy dugga sa yaram bi. waaye ci gàttal rek mooy bul lekka sukkar atool soo demee ba foog ne yaa ngi am diabetes wala dara lu am sukkar. ngay bañ di lekka lu bëri ci maalo wala mburu wala ñambi wala patate wala pompiteer yooyu noonu yëpp nga wàññi ko bu baax a baax a baax. nga wàññi yàppa bu xonxa bi bu baax a baax a baax. ngay lekka jën. foog naa si gàttal daal loolu mooy lekka yi nga xam ne moom la nit yi war a lekka. baraka bake baɗiŋo dole ñinin karo ke jang ako moɓe munekela men sobita ko ñin sukur kurango a fe ko wole lafta kamari muta docteur la yamaro keta menti dron wole ñinti ko molu se lo dula tamandi kaje ko fahamo e taraje momi yalon ko amari a fe sukur kurango bala a ñanta domor sifal men domola anen momen ma courant mumo ñin soto fereng e be ñanta domor kilongol domola ako sukuro ala dia ala timiya wala na mol ka dardara noma bara mun tol la karola ngay be rawalti bayren posni wolem ako e mari ñanta ya kata ka domor fengolu menu boko manolu kata fo ni nata mburol la karola jama e kana wo domo o fengol ñin kono bayren pompiterolu wona ñolu wolu jama ni nata ka domo ake mari ngay bele domorol men yalon ko ye fansun sukurol soto e mari si hapo taje mi yalon ate siala wose e mari ma ko no anara ka yamaro di ko de mo fanan isia feroke nyewode isilono ka iso domono nyaw nyanyama bari dum e mari si bori pour katara domoro ke kan subu wulen wala fannala fo ni si subu len ba subu saji subu wona nyongolo bari wol bem fennete mi yalon ko ise ngay bona feno e mari la karola akamunta ko ni mari lota domor feŋolu kaŋ men nu ye lon ko sukuru kulte je ni nata nayi nakito do ku feŋol la karola ani yiridiŋol la fanna la wolu mu kuleti mi ye lon asi moo makoye nole ede bala jatole kendi a ñin na karola woto yamaro menti do wolon ka hakkiltuwo ke sukuru ma feŋolu aniŋ sukurol la karola don moye jamfa wol la pour courant ñiŋ hanna memuta ila wo sobo asi da wo sobo la fanna la bari kana fanje akaleon kono doctor. Thank you very much. We've run out of time, so the final thing I'm just going to say that we are going to do the final series of this program about medicines production and how they are licensed for people to use it, and what are the things that can happen for somebody to get medicine that is not safe and take it, and in our next program we'll do that. mbokk yi ñu ngi tàggatoo rek léegi time baa ngee jeex waaye ñu ngi leen a dig ne programme bi ni di ñëw dinañ waxtaanee nag lu mujjanteel ci mbiri garab naka lañ ko dee defalee waaye ñu yokka si tamit garab bi suñ demee ba di ko defal nag léegi nii naka lam dee éggee si nit yi naka lañ ko joxee licence bañ ko defal te su éggee si nit yi naka la ñoo mégee ne lii garab yu yiw la yoo xam ne nit war na koo mun a naan si next programme bi incha allah loolu la ñoo waxtaanee suñ follow loolu nag gannaaw ñu bëri ñu ngay waxee diabetes dinañ amaati beneen programme si diabetes waaye dinañ bàyyi Lamin mu tàggatoo balaa ñoo tàggatoo ci programme bi. barka baake docteur baadiŋolu mbe tembo men to liiro sutiyata toŋola o dalilo kammala dron nin ala kiitita la na kumben koteŋ mbe tenten nale ka tunkun naani jawna fe ale nan mi ye lon ko wolu be denniŋ ñiŋ booro la dada alihaalo la fanna la fo ayna kake boroti membe sankayaro soto la pour asina nan ka finti
kata dinkral to taring asi futa molla jar kende ala jaral dulal to pharmacie ngol la fanna la kake wafir fendi anem molla muna fango nyinna karola ning ala kiti tala wo be kala kachati mi alon ko mba soton dilale bar dum fana wo kola minalu ngo jubela na tenen kilingol kono nga 50 droke sukuru kurang la fanna bayring atemu molla karola wo sie nin dew dalti anu jamala fanna la mol fana be sularing ka fahamo soto je pour mense mako ni la dimbalu kal beten to kal jayi rong wala mu bi kumme wala fannati kabo ndella karola. Thank you very much Lamin. Thank you to the whole crew and thank you to all our viewers. mbokk yi li rek lañu leen amaloon tey ñu ngi gërëm Lamin di gërëm ñëpp ñu fi nekk di leen gërëm yéen ñu ñoo seetaan fii ba beneen lundi incha allah.